just a word of admonition. Niliambia watu wa kanisa letu, na ningetaka kuambia hata nyinyi, just a piece of advice, kwa sababu ya kusaidiana. You see, one thing about your church is that you have a pastor that is very humble. I mean, very, very meek. He doesn't want to step on anybody's toes. Yeah, and I thank God for him. I trust God when I will be his age, I'll try to do that. As for now, I'm not prepared. As for now, I'll remain who I am and I'll enjoy it. When you come to a service like this one, it's important to know in the kingdom, order precedes miracles. Order. That's why when Jesus wanted to feed the 5,000 people, the Bible says, and he commanded that they sit in the group or in the set of hundreds and fifties. And the second thing he said they must sit on the grass. Na akasema wakae kwa nyasi. Na kulikuwa na nyasi mingi. Ukiona imeandikwa wakae kwa nyasi, lazima Mungu kama angesema wakae na achie hapo, alituambia exactly ni wakae kwa, ili kusiwe na mtu ati amekuja na kiti yake, asiku amekuja na kila mtu. Hata kama ulikuwa umekuja na kiti yako, uondoe kiti ukae kwa nyasi. Yani ili juu na ni kwa sababu Roho Mtakatifu aliona kuna watu wamekuja na suit ambazo ordinarily hawageziweka kwa nyasi. Sasa Yesu akahakisha amesema ni kwa nyasi, na akasema namna hii. I wish you go and check the Bible. It says, and wakati mikate ilianza kupeanwa, imeandikwa ikapewa tu wale walikuwa wameketi chini. Na ukiona imeandikwa wale walikuwa wameketi chini, ni kumaanisha kuna mtu alikuwa tu kama wewe akakataa. Akasema afadhali niende nyumbani na njaa badala ya kuweka hii suti kwa nyasi. Na Yesu akasema hii mikate kama ni yangu, ipatiwe wale tu wamekaa chini. When that order was put in place, then multiplication began. A miracle began. That means in our kingdom, order precedes miracles. So when you come to a kingdom like this one, you got to learn to have the grace of following order. And I'm telling you, sometimes God is just testing your obedience. As the Bible says, God will punish every disobedience when your obedience is complete. Let's check a bit. Imagine dada kama sijui nani msichana, sijui ni mama, lakini imagine msichana moja pale anaambiwa akuje mbele, na vile man of God anaongea kwa pole pole, na anakuwa na fujo, hatoki hata ukisema namna gani. Mungu anakuangalia na auliza, kama apostle akisema ukuje mbele una shida? Nikwambia tu ukuje, na ni wewe tu unaitwa mbele ubarikiwe, ni shida. Ukipatiwa mume na vile waume wanakuanga na kisirani, utakaa naye aje? If you can be stubborn and rebellious in such a small instruction, how much more ukiolewa na mtu kama mimi? You see me, you don't know me. Nikuniona mnaniona. No, me I'm not a joker. Mimi, you can go and ask my wife Mase. Mimi nikifika nyumbani before God, mimi nikifika nyumbani nikigonga mlango watu wote wanasimama. Everybody stands. Everybody stands. Sio na vile umekaa, siwezi yoa mtu kama wewe. Vile wewe siwezi yoa mtu ya aina yako. Siwezi yoa kisirani kama mimi nikifinga mlango, nikigonga watu wote wanasimama to welcome the king of the house. Kila mtu anasimama kukaribisha mkubwa. Nasikia hiyo wewe siwezi yoa kitu kama wewe. Hiyo ni sign. Na kama umeolewa, huyo mzee anakaa kwa msalaba kila wakati. Na kama haujaolewa, ndugu, be careful. Now, the reason why that happened, my wife being a teacher, I was invited to go and minister to the school where I was teaching St. Anne. And as I was speaking, Matiangi came. By then, Matiangi was the CS of education. I didn't know him because he's not in the Bible anyway. And I always
Me, I always deal with the Bible. I don't watch TV, so there are some things I don't know. So tulipomaliza tukaenda nyumbani, kauliza my wife, ni kulihafanyika aje nikiongea nyinyi, nikaona nyinyi wote mmesimama. Akaniuliza, wewe haukuona ni akina nani waliingia? Kamuliza, kwa ni akina nani waliingia? Hujui huyo nani? Hajaandikwa kwa Biblia, sijamsoma. Akaniambia huyo DCS wa education anaitwa Fred Matiang'i. Oh, is okay. Kwa hivyo CS wa education akakuja, mkasimama nyinyi wote, is okay. Kwa hivyo CS wa education haikuja, walimu na wanafunzi mnasimamanga, is okay. Nikuuliza my wife, CS wa hii familia ni nani? Akasema CS wa familia ni mimi. Basi nikamwambia, kuanzia hapa mpaka Yesu arudi, CS akiingia watu wote wanasimama. Hasa kutoka hapo watasimama mpaka Yesu arudi, kwa sababu unajua ubaya wa CS Matiang'i yake inaishanga, yangu haitaisha, yangu mitakuwa kubwa mpaka trumpeta ilie. Hasa hiyo ndio tabia ya kwangu, lazima nikifika watu wote wanasimama, alafu I've been out na washika mikono naombea, alafu sasa tunaanza kukaa chini. Nazokaa chini mahali nimekaa, lazima kuwe na watu karibu, lazima kukae na watu hapo, ili nipate watu wa kutuma. Wewe endea slippers, wewe nawe endea maji, nawe endea chai. Nikiwa haras huko wakikipia heterosexual na inua mikono, nasema, Jehova, hivi ndivyo ulikuwa unataka wanaume tuwe tunakaa dunia hii? Yani mapenzi yako ilikuwa tuwe tunakaa namna hii, Jehova. Na ninaonaga hiyo ndio ilikuwa mapenzi ya Jehova. Sasa ukisikia mimi hauwezi sikia nikisubuka na wamama huku, kwa sababu kule nyumbani nawekwa kama mfalme. Hata mimi nasikianga mzuri kwenda kwangu, kwa sababu nitaharasi watu kadhaa, nitawekwa kama mkubwa huko, kila mtu I'm the center of the focus and interest. Mambo inaendelea vile nataka. Sikiaga, asante Mungu nilioamasi. Lakini sasa hiyo si kusema ukiwa mwanaume sasa tutoke hapa uende utoe amri ya aina hiyo. Useme hata ulisikia vile mtumishi wa Mungu alisema, usianze kutoa, utaweza kisirani kwako useme ni mimi. Sio hivyo. Mimi nami hakuna siku ninaenda nyumbani mikono mitupu. Kila wakati mimi nikienda naenda nimepambana na vitu, wakisimama kuna kitu wanapokea. Sasa unaenda nyumbani na gazeti ya People na ni ya kupewa. Alafu useme watu wasimame, wewe utasimama, wacha kupavu. Kama watasimama lazima kuwe kuna kitu umebeba. Itawafanya wakisimama wanafurahia. Si ati kusimama hapo ati ni mwanaume wewe utasimamishwa. Wewe utasimamishwa. Hiyo ujue hiyo. Kama watasimama lazima kuwe kuna kitu wanapokea. So point yangu ilikuwa hiyo. So I told my members, for the sake of visitors who come, when an instruction is given here, tukiambiwa tusimame, sisi tumekuzoea, tunajuaga vile unakuaga psychomotor, wakati mwingine unakuaga na shida, lakini kwa sababu ya wageni ambao hawakujui, jaribu kusimama, usiharibu CV kwa sababu ya wageni. Najua kuna wageni wanakuja, na mmoja anaweza kuwa ndiye atakuajiri, ndiye ataajiri your child. Akikuona bishop akisema tusimame, unaachwa umekaa chini, alafu mwambie my son anahitaji kazi, or my daughter, najua like daughter like mother, vile anangazia ataenda kungazia kwangu namna hii. So for the sake of the visitors, once you're in the church, when an instruction is given, please, for your own good, obey quickly. Wapendwa, you can check in the scriptures. Haiwezekani ya kwamba watu walienda ukuta ya Jericho wakaenda ikaanguka, kwa sababu hata nyinyi mnajua hakuna sauti ya kupiga kelele inaweza angusha wall ya Jericho. Wale tumesoma za chariots zilikuwa zinapitana huko kwa juu ya wall na zinapitana. It must be when God saw their obedience. It is your obedience. Hata naulizanga, na hiyo tukifika mbinguni nitauliza Joshua, wakati mlikuwa mnaenda around the walls of Jericho for 7 days, kulikuwa na wamama? Hiyo nitauliza kabisa, kama kulikuwa na wamama wazunguke ukuta ya Jericho, na wakiwa siku 6 wamekimia, wazunguke. Mara ya kwanza, siku ya kwanza wanaweza kumia, na ya pili, lakini ya tatu utasikia wa Michael akiuliza wa Michael,
hii kitu tunazunguka hapa, mnaona pasa anatupeleka wapi? Unajua amezeeka, hii kitu tunazunguka namna hii, ni mzunguko gani hii? Inaweza akusha ukuta. I mean, hiyo nitauliza kama kulikuwa na wamama, lakini when their obedience was complete, Jehovah took over. So brethren, it is, hata tukiambiwa turuke, apostle akisema kila mtu aruke. Kwanza unaruka ukiwa juu, unauliza how high are you going to jump? But by that time you are already jumping. Usiulize for what. That for what was answered before you came. So your work is to obey and see the blessings of God. I thought I would hear an amen in this house. Amen. And now for that reason, give me the book of 1 Samuel chapter number 9 verse 21. Thank you, Lord. I'm going to share very briefly on restoration by prophetic. 1 Samuel chapter 9 verse number 21. Thank you, Lord. Read it with me, men and brethren. And Saul answered and said, am I not a Benjaminite? Bring the next one. Kuna watu wanasoma ni kama ni pasa wanasomea. Let's read it. And Samuel took Saul and his servant and brought them into the parlor and made them sit in the chiefest place among them that were bidden, which were about 30 persons. Quickly, please, look at this. Punda zimepotea. Ameenda kutafuta punda. In the process, amekutana na Samueli. Kutana na Samueli, the prophet. Sauli akutana na prophet Samuel. Kutana na Samueli, anaambiwa, by the way, shida haikuwa punda. Ni wewe, Mungu alikuwa na haja na wewe na umenikuta. Sasa Mungu amepanga kufanya hiki na kile. Kile nataka, when God connected Saul with Samuel, the first thing that happened is that his levels began changing. Mtu ambaye anafuatanga mapunda, mtu ambaye kama ni tauni ya Ruiru, anachotea watu maji na punda, anabebea watu kuni na punda. Suddenly amekutana na, hata nyinyi mnajua hiyo mambo yote, kwa sababu hata alikuwa anauliza mtumishi wake, tukienda kwa Samueli tutampatia nini na hatuna kitu. Hiyo ni kumaanisha ndugu alikuwa broke, alikuwa hana kitu. Lakini by connecting with the prophetic, by connecting with the prophetic grace, his levels began to change. And I see levels changing in this house. I see a people whose levels begin to change after this service. After this service, your levels are changing. Can you tell your neighbor, my levels are changing? After this, levels must change. Glory to God. Angalia. Akaletwa to the chiefest place, akaletwa to the high table. Mjamaa wa nyuma akaletwa mpaka hapa mbele. Na hiyo sitahubiri, ni kuambia tu na wahubia. Yani alikuwa amezoea maisha ya nyuma, alikuwa hata nyuma ya punda. Lakini wakati walishikana na Samueli, ndugu wa nyuma akajikuta hapa mbele. Na kuna wapendwa wa nyuma, Jehova atawaleta mbele. Wale wote wana hiyo roho ya kanisa, siwaseme amina. Yani unakuta ndugu amekuwa wa nyuma kife, amekuwa wa nyuma kimaisha, amekuwa wa nyuma kimasomo, lakini by prophetic atatolewa kule nyuma na ataletwa hapa mbele katika jina la Yesu. Hiyo imani ya hii kanisa ina kisirani mingi sana. Simseme amina na roho ya kanisa. Akawekwa hapa mbele pamoja na wakuu wale wengine walikuwa wameitwa. Bring the next one. Kuna ndugu mzuri pale nyuma, kama angekuwa wa kanisa letu, kuna watu hapa mbele ningerudisha nimpeleke mbele, lakini so many hiyo maandiko. And Samuel said to the cook, bring the portion which I gave thee, of which I said unto thee, set it by thee. Continue, please. And the cook took up the shoulder and that which was upon it, and set it before Saul. And Samuel said, behold, that which is left, set it before thee, and eat. For unto this time has it been kept for thee
since I said, I have invited the people, so Saul did it with Samuel that day. For unto this time, hiyo nitahubiri mahali hata kama sio hapa. Anaambiwa hii ilikuwa imewekwa kwa wakati huu. Hii unakula saa hii ilikuwa imewekwa mpaka wakati msimushike na maanisha bingu kuna vitu imeweka bingu kuna vitu ziliwekwa kwa wakati kama huu, na kuna watu watapokea zao za sijui ni akina nani hapa, lakini hapa kuna watu watapokea zao za wakati kama huu. Kuna baraka za mwaka ukiisha, kuna baraka wakati mwaka unaenda kuisha. Kuna vitu Jehova aliweka mpaka mwaka uwe karibu na kuisha. Ukifika zinaanza kufikia watu wake. Kama ni mmoja wao, sianze kupokea zako za wakati kama huu. Hebu nipatie Reverend Wamai, kwa sababu yatapata mahali ya kuhubiri. Na ni hii, wakati Sauli alikuja alipatiwa nyama ya mabega. Wale mmesoma kidogo, alipatiwa nyama ya mabega. It was a prophetic meal. God was feeding him towards where he was taking him. Yani mmesoma kidogo, najua mtashika. Since the Bible says and the kingdom shall be upon his shoulders. Siwa mzee amekuwa akifuata kondoo na sasa atafanywa mfalme. Lazima apatiwe chakula cha kiunabii ya kwamba ukikula nyama ya shoulders, the kingdom of Israel will be put on your shoulders. Somebody here will be fed a prophetic meal, that after this prophetic meal you are going to the next level. Hey, if you are even louder, receive it in the name of Jesus. Najua kuna mambo kama ungeshika kwa haraka ingekusaidia. Unaona the prodigal son, wakati alipotea, wakati alirudi nyumbani, kitu ya kwanza alifanywa ni kuchinjiwa. Kwa nini anachinjiwa? Ni kwa sababu wale tumekaa na Bible tunajua ya kwamba Paulo anasema meat is for the mature people. Nyama ni ya watu wale wamekomaa. Na kwa sababu inasema the younger son, kwa hivyo kile kilitafanya atoroke alipopata mali, kile kilifanya aende, ni kwa sababu alibarikiwa kabla hajakomaa. Sasa ili akipata zingine hataenda, kwanza apatiwe nyama akomae, ili no matter what he receives atakaa kwa familia. Na ndio tunafanya hapa, tunajaribu kuwapatia nyama za kiroho ili hata utajiri ukikuja hautatoroka, utatulia kwa nyumba. Si wapendwa msemea amina na roho ya kanisa. Go back where we were. Go back where we were. Maandiko inasema ya kwamba 1 Samuel 9. Go back to 24. And the cook took the shoulder. For this time it has been kept. For thee, since I have said unto the people, so Saul eat that day. Now I want you to see this. Before Saul arrived, let me put it this way. God had told Samuel, tomorrow at time like this, I will send you a man. So keep this portion for him. So before Saul met Samuel, heaven knew what Saul will need. And so the need of Saul was met. The provision was prepared before he arrived. I'm going to tell somebody that your provision, I'm saying your own provision, your own miracle, your own breakthrough was prepared before the problem showed up. So by the time the problem arrived, the solution was already available. That's why I'm sure nobody here can die out of a problem, because the solution is already available. Come on, if you believe it, shout an amen. Verse number 25. Now everybody read it with me. 1, 2, go. And when they were come down to the high place, communed,
No, still there is something I've not seen. Go back to verse 24. Get back to verse 23. How long does it take to go back? Yeah, that's what I wanted. Now read that. And Samuel said unto the cook, bring the portion. Bring the portion which I gave thee. Bring the portion that I gave thee, and set it, and bring the portion that I gave thee, on which I said unto thee, set it by thee. Bring that portion. So the portion was already there before he arrived. So we are telling God, Father, now, for this brother, for this sister, release that portion. That portion for this brother. Listen, it was a specific portion for a specific person. God, heaven has a specific portion for me. Tailor-made for me. Specifically for my family. That portion that has my name on it, let me receive it tonight. Now lift up those holy hands for the next 30 seconds. Father, that portion that is mine, open your mouth, talk to him. That portion that belongs to me, that portion that is mine in the covenant, that portion that is mine in the covenant, my Father and my God, that portion that is mine in the covenant, my God, my Father, my King, my Savior, that portion that belongs to this brother, that belongs to this sister, my God and my Father, that portion that belongs to this church, let it, that portion that belongs to every one of these people, let it come their way, let it locate them in the mighty name of Jesus called the Christ. I pray that each one of them will receive the portion that is theirs in the covenant. My God, do it right now. My Father, do it for every brother, do it for every sister, oh God. Just grant it to them in the name of Jesus. I shook my life in the blood of Jesus. I hide myself behind the cross. I pray with all of my heart that God, you will minister grace, you will minister life. Thank you because you can, and thank you because you will. And it is in Jesus' mighty name. And everybody under the sound of my voice, open your mouth and shout a big hallelujah. And somebody give the Lord a hand clap and a praise offering. The shout of rejoicing in the tent of the righteous. Amen and amen. Now shake the hand of your neighbor. Tell them, neighbor, I'm getting my portion. I'm going home with my portion tonight. Who have you told that? Now you can be comfortably seated in the presence of God. Thank you, Holy Spirit. Glory to God. Shamba garagazoke katosia bakataba. Hey, shagaragaraba sinde bosakataba. Thank you, Lord Jesus Christ. Restoration by prophetic. Let me see how I'm going to deal with that. Let me try the first 10 minutes to preach like the apostle, quietly, and then I can be like myself. Now, Psalm 72, verse 20 and 21. I'm really trying to see whether I can be able to behave like him. A meek person, humbly. Psalm Zaburi 71 mstari wake wa 20 na Bible ya NIV. Haya. Sasa nashindwa kama anawaambiaga msome. Sasa anasema good. Sasa tusome kwa roho ya kanisa. Read it with me. Read it. Zomai. Hata kama nimesema nitanyenyekea sio namna hiyo. Nyenyekea namna hiyo naweza filisika. Tusome kwa roho ya kanisa. Haraka. Tusome. One to go. Though you have made me to see troubles many and bitter. You will.
So you have made me. Kutoka nianze hii mwaka ya 2024. So you have made me to see troubles. Yani nimepitia kwa kisa njama. Kutoka Januari nimekiona kilimo chomtoa kanga manyoya na kuku meno. So you have allowed me to see troubles many and bitter. Yani hata kama nimepitia jehanamu, nimepitia kosa kisirani mkani. Though I have gone through that, kabla mwaka haujaisha, kabla huu mwaka hauja, so you have made me see troubles many and bitter. There is one thing I know. Before this year comes to an end, you God, you will restore me. I see somebody here who will be restored. Haijalishi umepitia wapi, haijalishi umeona kisanjama ya aina gani, kama ungali kwa ufalme huu, kama ungali kwa covenant hii, although God has allowed you to see troubles many and bitter, before this year comes to an end, Jehovah will restore me and restore you again from the depths of the earth. You will again bring me up. I thought I'll hear an amen. I'm saying somebody here is going up. Continue from there. You will increase my own. You will increase whatever I have. You will Hasa shida yani nakubanga gani? Shida ya hii watu nakubanga gani? Wewe uone anasema you will increase. No, hiyo verse 21 leta na King James. Unaduaje? Unaona hiyo you will increase. Yani kama kuna kitu atafanya King 21 naitaka na King James. Naitaka na King James. Imeandikwa watu wengine verse 21 alone. Yeah, now read it. 1 to go. Thou shalt increase my greatness. Thou shalt increase. So whatever you have right now, and I'm saying every good thing you have right now, chochote kizuri kiko maishani mwako kuanzia dakika hii na kitambilia kianze kuongezeka. Kama una afya nzuri nasema ianze kuongezeka. Kama una biashara, hiyo biashara ianze kuongezeka. Nasema kama una familia, amani ya hiyo familia ianze kuongezeka. Wale wanaamini hii maneno waanze kusema amina ina roho ya kanisa. You will increase my greatness. You will. Natangazia hii kanisa katika jina la Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hakuna mtu anatoka 2024 akiwa ile level wako saa hii. Katika jina la Yesu, katika maisha ya kiroho, hakuna dada kwa hii nyumba, hakuna ndugu kwa hii nyumba, hata wale wanatufuata kwa online, nimekataa katakata. Hakuna atamaliza mwaka huu akiwa level hii kabla mwaka haujaisha. Oh, Jehovah will increase your greatness. So inue mkono wako kulia useme Jehovah will increase my greatness. Oh, glory to God in the highest. You will increase my greatness. You will increase the greatness of my family. You will increase the greatness of this ministry. And look at the next one. And you will comfort me on you will comfort me on from today. Nasema kuanzia leo, Jehovah will comfort you on every side. I say on every side. Inua mkono wa kulia tangaza on every side, from the family front to the business front. Jehovah will comfort me on every side. Can I hear convincing amen? Oh, restoration by prophetic. Restoration by prophetic. Oh, the book of 2 Peter chapter 1 verse 9. 2 Peter chapter 1 verse 9.
Thank you, Holy Spirit of God. Now, God. Sorry. Read it with me. I wish this can. No, read it with me. Everybody read it like a child of God. We have a more? I wish. Kama kanisa la Bwana ligeshika hiyo ni nini? Kile Mungu. But we have a more sure word of prophecy. Unajua ubaya wa watu wa kiroho. Kama sasa nikianza, if I start manifesting the gifts of the Spirit, and I may, possibly on Sunday, and I just tell you something about your life that you know I can only know by the Holy Spirit. Kutoka hapo unaamini. Nikwambia, so and so come here. This is what God say. In the next 10 days, this miracle is coming your way. Utaamini na utaenda ukiambia watu kumetokea Gitungati. Kumetokea mpasta kwa kizazi hiki. Anatumiwa na Mungu. Lakini wapendwa, kama Mungu akikufunulia kidogo, ujue hiyo sio ile njia Mungu alikuwa anataka kubariki nayo. Kwa sababu mtu kulingana na maandiko inasema we see in part. We prophesy in part. We know in part. Kwa hivyo hata nikikutambilia kuna dimension ambayo sio lazima niwe nimeona. Lakini maandiko inasema we have a more sure word of prophecy. That means ukifungua tu Biblia ukute imeandikwa you are the head and not the tail. You have a more. You have a more sure word because heaven and earth will. But this word, this one that is in the Bible, wacha ile ilitabiriwa na mtu fulani, lakini hii ukipokea hii is a more sure word. We have a more sure word. So when I read the Bible and I find it's written, none of the inhabitants of Zion will ever say that I am sick. If nikiona hiyo, sio lazima nabii aniambie Jehova amekuja kukuponya. Jehova amesema hivyo, and it is a more sure word. We have a more sure word of prophecy. Oh God, help these your people. We have a more. Apostle, that's why when Jesus came and Jesus was God personified, na ametoka kufunga siku 40, hakukuja kusema that says the Lord. Alisema nipatieni scroll, akapatiwa, akaangalia Isaiah 61, akaanza kusoma, the Spirit of the Lord God is upon me because he has anointed me to do bra 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 bra. Akawapatia maandiko, akamwambia, and by the way that scripture has been fulfilled because we have a more. We have a more sure word of prophecy. So when I say restoration by prophetic, is when I stand on this altar, when apostle stands on this altar, when Wamai stands and Pastor Gitao and begin to minister, and he tells you the Bible says this is what Jehovah will do. Your work is to get hold of that prophecy. Listen, when it is in the Bible, it is a promise. But when it is spoken to you, it is no longer a promise. It is now a prophecy. And we have a more sure word. We have a more sure word of prophecy, where unto you do well that you take heed as unto the right. Sasa
Sasa kwa sababu ni revival, na revival mtu hawezi do justice kwa maandiko yote, lakini kama sasa ingekuwa ni wakati wa kufundisha, ungeona as unto a light that shineth in a dark place. That means hasa nitatumia dada gani ana roho safi, hebu nikutumia iwe kwa ndoa kuna giza, kuna kashida kana wasubua na mzee, alafu kuja kwa ibada ya leo nianze kusema two are better than one because they have a good return of their labor. So hiyo ni kumaanisha wakati ulikuwa peke yako haukuwa unajipiga makofi, and two are better. When you were alone you were not fighting, you cannot start fighting. Now when you are two, because two are better than one. If you receive that as a prophecy, angalia, it becomes a light in the darkness. Kwa kulikuwa na kagiza, lakini ukichukua hilo neno uanze kulitamuka, two are better than one. Hii familia haitakuwa na hii mashida. My husband must change, my wife must change. It is as a light that shineth in dark place until umakona mwazo wa meteri, until the morning comes. Kwa hivyo kuanzia hapo nuru inaanza kuingia kwa ndoa, ikiondoa giza, inaenda bore bore, inaondoa giza until mchana unafika ambao giza yote inaondoka. Nimekuja kutangaza yale maneno ninawaambia, inaenda ikiondoa giza. Hebu niambie hawa, inaenda ikiondoa giza ya umasikini, giza ya magonjwa, itaenda ikiondoa giza until your morning comes. Are you getting anything I'm talking about? That's why somewhere in the book of Proverbs chapter number 4, could it be verse number 18 or 19? Somewhere there. 18. The word of God says, please let's roll. The Bible says like this, media. The Bible says, so many wapendwa. Using our new requirement, because of music and you mutanyitaka. Screen the house, want to go. But the path of the just in Hasana path, it's okay. Things may be going on badly, but from now, the path of the just is like it's like a shining light. What does it? What happens? It shines. Kwa hivyo kuanzia hapa mpaka mwisho wa mwaka huu, njia ya hawa wapendwa, nasema biashara za hawa wapendwa, nasema njia za familia zenu, they are like the shining light that will be shining more and more until the perfect day. If you believe it, receive it. We have a more sure word of prophecy. Oh God. Hosea 12 verse 13. I hope I'm right. Wapendwa, simusome hii kwa roho ya kanisa ama nitendeke sanjama. Someni haraka. And by come on, and by the Lord brought Israel by. Sasa hebu nijaribu kuambia mshike Ngai mateithia siana sisi ya kuinyita todo Ngai makere yaku. Sasa wapendwa, si mnakumbuka Exodus 3, Jehovah akiambia Moses, I have seen the pain, I've seen the tears, I've heard their cry, and I have come down. Wale ambao walikuwa hapo walisikia nani amesema I have come down? Si Jehovah amesema I have come down? Si walikuwa wanangojea Jehovah? Lakini alikuja kweli. Unaonaga hii ujinga ya watu ya kiroho. Mukiomba Jehovah Ngai reu oke na tugatumane, atigire gukaga. Aliacha Jehovah, aliacha kitabu kukujanga, ni kutumana anatumananga. Kwa sababu aliposema ya kwamba ameteremuka na amekuja kuwatoa, na akasema hiyo yote nitawatoa, nitawafanya. Suddenly anaambia Musa, come and I said you. Si alikuwa amesema amekuja?
siaende. Lakini anasema Moses, hata kama niliahidi ni mimi nimekuja, sikujaki namna hiyo. Hiyo mambo yangu ya ukuja niliacha. Nikutumana ninatumananga. So kuja nikutume. Na kwa hivyo yeyote alikuwa anangojea Jehova alikuwa very disappointed kwa sababu aliona astamara. Aliona mhubiri ambaye anastama ndiye na Jehova amekuja, lakini ametuma stamara. Naye Mungu ni mzuri, akikutuma na you are astamara, hakupeagi ujumbe mkubwa utakusupua. Anakuambianga miaka yote 40 message let my people go. Hiyo hata no matter how much you are stammering, no matter how much you are stammering, let my people go. Na habadilishi ujumbe. Na kitu nilikutua ya Shetani anaputi pressure so that you can change your message. Umeshika. Jehova akikuahidia familia mzuri, Shetani analeta vituko, anaweka pressure ili ubadilishe ujumbe wako, useme sio lazima. Wapendwa, nimekuja kukuambia, if God gave you a message, stand on it. No matter what is happening, stand on the promises of God. I thought all of you would say an amen. If I go that way, tutarara, hebu niachane hiyo. So Musa anakuja, anasema let my people go. Steve, unashika? Aliposema let my people go, unakumbuka kile kubavu inaitwa Farao ilisema chapter 6, iliuliza Moses, who is the Lord? Who is the Lord? Nani huyo unaita Bwana? Hapa Misri ni mimi naita kwa Bwana. Kwa hivyo akamwambia enda umwambie huyo Bwana, I don't know him, na sitaruhusu aende. Mungu asifiwe. Akasema hivyo. Unajua aliposema I don't know the Lord, naye Musa akamwambia ajilaterere, tumekuwa na Farao na nimenibia hata hakujui, hakutapui, wewe ni Bwana. Unajua Moses aliambiwa nini? Enda umwambie kwanza hapa nitaonyesha yeye ni nani Bwana. Ni yeye nataka kuambia, every time your God is challenged, every time a situation challenges your God, every time a problem challenges your God, it is an opportunity for Jehovah to flex his muscles. It's an opportunity for Jehovah to flex his muscles and prove to the situation that he truly is the Lord. Buniachana na hiyo watu. Maandiko inasema by a prophet the Lord delivered Israel. So whenever God hears a cry of a prisoner, he anoints a man. Please write this. God's method of helping men is men. Amen. God's method of helping men is men. Ili ujue hii wokovu ya ujinga ya kwamba it doesn't matter. It matters. You don't know it matters one day. Because God's method of helping men is man. That's why your promotion, your success is in divine relationships. We call them supernatural hookups. Divine relationships. Every time God promoted you, you can see, anytime God changed the level of your life, he introduced you to a relationship of value. Wale mlisoma kidogo. Wakati wote Mungu anataka kuinua mtu, he introduces. Kama sasa Mungu alikuwa anataka nihubiri Redeemed Gospel Church, lakini hata kama ni Mungu anje, hata kama ni si miaka hii yote amekuwa Mungu. Mliniona hapa? Hata kama ni Mungu aje, lazima aniconnect na Reverend Wamai. Lazima Reverend Wamai wao wanajuana na apostle, na aongee na apostle na amwambie mimi ni mtu mzuri, naye Mungu aigilia aseme ni kweli. Sasa finally nijikute hapa. Lakini miaka hii yote nimekuwa nikihubiri, lakini sijakuja. Kwa nini? Hata kama Mungu alikuwa ananitaka hapa, hawezi nileta hapa kwa nguvu. Lazima anipatie relationship. Hasa hebu niseme it doesn't matter. Ni kwa nini sikuwa nimekuja? It matters. It matters. It matters. So whenever God wants to raise your life, he introduces to you a relationship of value. So that word relationship, it is two words put together. Relate
with a ship. You relationship to relate with a ship. A ship is a cargo carrier. How you relate with a cargo carrier determines how much of the cargo you will enjoy. Like now me, I'm Moiro. I have 2 daughters, Veva and Love. Wapendwa, kabla sijaoa mke wangu wote nilikuwa nao in my loins. Kama ungenisalimu, ungesalimia Veva na usalimie Love wakiwa ndani yangu. Lakini until I related with a cargo carrier, until I connected with a cargo carrier called mercy, I was not manifesting. So I'm simply saying, God wants to take you to the next level, but know how to relate with the cargo. It takes relationships of value. So by a prophet, that is why by a prophet, therefore, God will send a Moses to you. And mostly Moses will come in a color that you don't like. Umeshika wewe unashika na roho safi sana. Atatoka haubiri vile unataka, haokei vile unataka, lakini kama unataka kutoka Misri, connect. Kama unataka kutoka Misri, I may not like his color, but he has what I want. So I will connect with my Moses. If you connect with your Moses, you are leaving Egypt. If you have no relationship with Moses, you will die in Egypt. So by a prophet, the Lord delivered Israel from Egypt. The next statement, and by a prophet, he preserved them. That's why no matter how anointed you are, if you don't stay under an authority, you... Haya, hebu nikuonyeshe. Wewe praise and worshiper. Leta hii mikono yako. Unaona hii mikono yako? Unaona haya kadore? Haya kadore kuja namna hii. Hii kidole itakaa kwa huu mwili as long as it is relating with the heart. Hebu nikwambie, ikikasirishwa na mkono, alafu ikatike, ianguke, mkono utaendelea kuwa mkono. Ni kidole itakuliwa na nyau, lakini mkono utaendelea. Si our sister sinatuongoza kwa worship mzuri sana. Lakini hiyo grace yake, it is only relevant when she is here. Ebu akasirishwe na apostle, aseme atakuwa anaibia nyumbani, ndio atajua hiyo nyimbo zake zikiwa nyumbani ni za ujinga sana. So her anointing, her grace is only relevant when she is connected. Come on. Unajua sasa kwa hii kanisa sijui waseni nani. Wewe ni mzee mmoja wa kanisa? Ni elder. An elder is okay. It's okay. You are an elder in the Redeemed Gospel Church Ruiru. Of Kenya. Kenya mzima. Praise the Lord. That's dangerous. Haya, lakini hebu nikuulize. Wakati Musa alikuwa anachagua wazee, si alikuwa na wazee 70? Ulikuwa mmoja wao? So you ni kumaanisha you are only an elder because you are connected. Oh yeah. You're only an elder because you are connected to this ministry. If you don't believe it, toka uone. Yotajua. Haya, yule ndugu wa keyboard. Yule sasa kataa kupiga unajua Mungu anatusaidia sana keyboard, lakini yeye ni kucheza, anacheza keyboard, si yeye keyboard. Ni kucheza, anacheza keyboard. Kwa hiyo akasirishwa na kanisa aende, ataacha keyboard hapo. Kuna watu wengine wana vidole ni vile hawachezi. Hiyo ni kwa wapendwa, semeni amina. Hiyo kwa ufalme wako wetu wa Mungu, your color and your beauty is remaining connected with the That's why in the book of where is that? 2 Chronicles chapter number 20 verse number 20. Please bring it on, sir. 2 Chronicles 20:20. I'm just about to start preaching briefly and then we go on. Read it with me. 1, 2, go. And they rose early in the morning and went forth in the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah,
and ye inhabitants of Jerusalem. Continue from there. Believe in the Lord your God. What will happen? When you believe God, what happens? Yeah. Believe the Lord your God, and you shall be established. From there, continue. Believe his prophets. What will happen? So what will happen if you believe the prophet? Therefore, your prosperity is not with God. Your prosperity is with your prophet. Your prosperity is not what God has for you, is your establishment. You believe God, you get established in faith. You get established in your marriage. That's why kuna watu hapa hawaangukangi lakini hawawezi fanikiwa. Hamuanguki, muna miaka 20 kutoka muokoke, lakini kipesa mnakaa kiserani. Pesa na wewe mnakosana, mnapitananga ovyo. Why? Unaamini Jehova Mungu wako, but you never believe the prophet in the house. The day you will believe the prophet in the house, that is when you will begin to prosper. Nimesturiwa sahi tukiwa na yeye. One of my members amenipigia simu, kaniambia, man of God, tukutane hapa Ruiru. Tukakutana, akaniambia kuna kitu nataka tuende ukaone. Tukaenda, kanipeleka pale juu, akaniambia nataka udedicate, and I was getting so excited because finally I thought finally one of my sons in the church amepata plot hapa Ruiru kwa sababu ya kule ametoka na vile watu wao wanakuanga. So I was really getting excited with a bottle of oil to go and dedicate the plot until we arrived, brethren, and he opened the gate. What we saw, tumekuta umeona nyumba ni kama yangu kabisa. Exactly. Amechukua nyumba yangu vile iko, amekuja ameduplicate akaijenga exactly yake. Sasa I thought I'm going to dedicate a plot. Brethren, I'm dedicating a home. Ya nyumba ya ngorova huko juu kama vile yangu iko, flat roof na vituko ya kwangu. Kumbe because of his connection with the prophet, whatever God does to the prophet, I'm just about to come and preach. Give me some 5 minutes to explain some truths. When you connect with the prophet, you don't become a prophet, but God treats you the way he treats the prophet. Let's continue from there. You don't become a prophet, but God starts treating you exactly the same way he treats the prophet. That's why the woman of Serepta, simnakumbuka yule mama wa Serefazi. Wapendwa, wakati ndugu yetu alikuja kwake akampatia chakula, alifanyika nabii? Hapana. Lakini kutoka ile siku Elijah aliingia, watu hao wengine wote wanaweza kufa na njaa. Mniambie, hawa familia zingine zinaweza kufa na njaa, lakini huyu mama vile Mungu analitanga for Elijah, lazima alinde huyu mama by your connections. Kuanzia hapa katika jina la Yesu, everybody that is connected with this ministry, ile neema ina mtumishi wa Mungu ianze kufanya kazi maishani mwenu. If you believe it, let me hear you. Amen. By a prophet, the Lord delivered them from Egypt, and by a prophet, the Lord preserved them. The only thing the devil does is every time you are connected to a ministry like this one, the devil will always try to raise the third voice. Brethren, every third voice the enemy puts in the house, it is intended to break your focus. And men don't fail except by a broken focus. Wakati Adam na Hawa wanakaa kwa shamba, Adam, voice ni moja ya Adam na Hawa, na jioni Mungu anawatembelea. Lakini one day a third voice was introduced. The serpent began to speak. When somebody in that relationship had the third voice,
ikawatoa kwa Eden, because every third voice wants to be the main voice. Every third voice in a relationship desires to be the main voice. So kama uko hapa, kama ni mtu kama mimi mzee ambaye ameoa mase, na kama ni mtu kama wewe ambao umeolewa, the only way your marriage can remain comfortable na iwe strong is when you refuse the third voice. Najua mtu kama mimi ambaye anatembeanga hii dunia akihubiri, na kuambianga unakutananga na very many third voice. Sometimes ago I was preaching in the border of America and Mexico, and let me tell you the truth, just because I'm saved doesn't mean I don't see. Kuoga si kumaanisha sina macho ya kuona. Let me tell you, nimetembea dunia hii, lakini those wa mama hizo tu mama tu Mexico, ngai wa moyo, nikwambia ukweli, hawa mama wa Mexico wa mama yani vile kanatokea the entering behavior, my father who is at in heaven, huyu ni wa kuzaliwa ama ni wa kuubwa? Yani hujaona kama mama kametoka. Wewe hata hapa ukiangalia vile tuko hatukutoka the same, angalia neni uone hapa kuna watu wawili watatu ambao walitoka vizuri, lakini kuna kadhaa tulitoka namna hii tunangojea Yesu. Hata hapa simuangaliane, angalia neni unaona huyu alitoka mzuri, yule alitoka mzuri, yule hawa wengine tunangojea Yesu. Maandiko inasema we are fearful and wonderfully made. Some people are really fearful. Sasa mimi nahubiri kanisa, kumaliza kuhubiri hiyo kanisa ina kisirani, bishop na wewe mnakaa kwa mlango, mnaanza kusalimia watu wakitoka, na mimi sina neema ya kusalimia watu. Hasa nikaweka hapa tunasalimia watu, God bless you, God, na kwa roho nateseka na hii kitu sitaki. Tunasalimia watu, tunasalimia wakitoka. Nikaona kama mama kanakaa kirudi nyuma ya wengine. Sasa suddenly pastor akaitwa na mshirika hapo, akaanza kuongea, akajileta mpaka mahali niko, akanibariki, akaniambia God bless you, umetubariki sana, that was a great message. Alafu akafungua pass, akanitolea $100. Kama ni wewe na uko Ulaya upatiwe $100, si utachukua? Mimi nikachukua kama mtu wa Mungu, nikaiweka kwa mfuko. Kutoka hapo vile kaliniambia kaiwa higoro, akaniuliza, and by the way umesema ati where do you come from? I said in Kenya. In Africa? Yes. What? Over 10,000 miles away. And where is your wife? I said in Kenya. Uko hapa peke yako, and how are you living? I said I'm living the way you can see I'm living. Kutoka hapo akaniuliza kitu kingine. Wapendwa, hapo ndio niliona wamama wanakuwa na shetani, ni vile watu hawajui. Kaliniuliza would you want to have a woman? I said no, I have one in Kenya. I'm like, would you want somebody to sleep with? Ananiambia hapo kwa kanisa. Na mimi niko upande wa nje, yeye ako ndani. Nikaona watu wengine wanakuwa na shetani kwa sababu tumemaliza tu ibada saa hii. Tuko kwa Mungu, hapa ni kwa Mungu. Unajua kama ni soko tugeongea, hapa ni mahali ya Jehova. Hata Jehova, na ananiuliza hapo mbele ya Jehova. Nikaona watu wanakuwa na shetani, lakini huyu ameenda sana. Nikamwambia no, I'm born again. I'm also born again. So no, we don't do that. Akaniambia don't be stupid. You are the one who is stupid. How can you tell me this? Kutoka hapo tukaachana. Wapendwa, nobody was watching me there. My wife wasn't there. Men of God that know me were not there. But I know there is a spy in the sky. That's why I'm living. Come on. That's why I'm living right. All I'm trying to tell you, now, by a prophet. Now, I want to show you these 4 things, and I'm out of your way. Whenever God wants to restore your life, He releases a prophet or a man of God who has the anointing that you need. And I will say this to you. Mungu yule mtu Mungu atakutumia, nabii yule atatumiwa ili akusaidie. Na hiyo wapendwa, Mungu asaidie mshike. Mara mingi msaada wa Mungu akiutuma kwako, ana wrapping, kufunika, ana kuoha package, inapakiwa in a container that you don't like, so that